Hello everyone, this is your Nowshadkhan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి క్లాస్ 8 మ్యాథమెటిక్స్ ఏపీ స్టేట్ సిలబస్లో మరియు సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో చాప్టర్ 13లో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 13.2లో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అలాగే ఫస్ట్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసాం. మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 టు స్టార్ట్ చేసుకొని అప్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 వరకు డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనము ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో చూద్దాం. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. See the question number 3 here. Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. రెహమాను ఒక వీల్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు బై యూజింగ్ స్పోక్స్. మరి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే హీ వాంట్స్ టు ఫిక్స్ ఈక్వల్ స్పోక్స్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎలా యాంగిల్ వచ్చేసి యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కన్సిక్యూటివ్ స్పోక్స్ చూడండి. ఇక్కడ ఈ టూ కన్సిక్యూటివ్ స్పోక్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అలాగే ఈ టూ స్పోక్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి కన్సిక్యూటివ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండేటట్టుగా అతను ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో అన్ని చోట్ల కూడా ఇదే విధంగా చూడండి. సో ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోక్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వీల్ యూ హ్యావ్ 4 ఫోక్స్. సో ఫర్ 4 ఫోక్స్ ఈచ్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. So in the same way the spokes are increasing. సో ఆటోమేటికలీ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ కన్సెక్యూటివ్ స్పోక్స్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు x1 ఇంటూ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ x2 ఇంటూ y2. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. 4 9s are 360. సో ద యాంగిల్ అట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది వీల్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ 360 degrees. సో కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. అలాగే చూడండి ఫర్ యూజింగ్ 6 ఫోక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 360. సో మరి రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఫిల్ చేద్దాం. 8 ఫోక్స్ 10 ఫోక్స్ 12 ఫోక్స్ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం. హియర్ యాంగిల్ అట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది వీల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ 360 because they are in inverse proportion. So for 5 spokes, 8 spokes, angle is angle is equals to 360 degrees divided by 8. Angle would be 8 1 is 8 4s are 32, 4 40. So 8 5s are 40. So 45 degrees when using 8 forks. For 10 spokes, angle between consecutive pair of spokes is how much? 360 degrees divided by 10, which is 36 degrees. 36 degrees when using 10 spokes. And when we use 12 spokes, angle would be how much? 360 degrees divided by 12, which is 12 30s. So 30 degrees. It is clearly number of spokes and angle between consecutive spokes are inversely proportional to each other. The first question of supplement question of this question are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion. మనం ఇందాక చూసాము. సో దీన్ని ఏం రాయవచ్చు అంటే ఎస్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అని దీనికి ఆన్సర్ వస్తాం. నౌ సీ ది సెకండ్ సప్లిమెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. Calculate the angle between pair of consecutive spokes in a wheel with 15 spokes. So 15 spokes ఉంటే యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. యాంగిల్ అనేది 360 degrees కాన్స్టాంట్. సో ఫర్ 15
15 spokes angle between consecutive spokes on a wheel is equals to 360 degrees divided by 15. See, 15 one is 15 2s are 30, 4s are 60. So it's 24 degrees. Now see third one. How many spokes would be needed if the angle between pair of consecutive spokes is 40 degrees? మరి ఇక్కడ యువర్స్ మరి నంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. మరి యాంగిల్ ఇచ్చారు. లెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ బి ఎక్స్. మరి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములాని అప్లై చేసి కూడా ఒకసారి చేసి చూద్దాం. ఇట్లా కూడా చేయవచ్చు. లెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ be x అనుకుందాం. అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ గివెన్ angle between pair of consecutive spokes is how much? 40 degrees. So ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? Therefore see the product of 40 degrees and number of spokes is equals to how much? 360 degrees. So take x as subject, then x is equals to 360 divided by 40. So 41 is 49, sir. So x is equals to how much? 9. So number of spokes is how many? 9. Question number 4 చూద్దాం. See, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4 and సి మరి ఈ డేటా అంతటికి మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ కాలంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే సి నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ 24, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఫర్ ఈచ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ హౌ మచ్? 5. సో మరి 2 మల్టిప్లై చేస్తే మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ తెలుస్తుంది. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై 4, ఇక్కడ నుంచి 4 తగ్గిపోయినారు, సో 20, దెన్ ఈచ్ children will get how much అని క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. సో let the number of sweets get by each children when they are reduced by 4 be x అనుకుందాం. let this be x. see ఇక ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి, సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ 24 into 5 is equals to 20 into x. సో క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 5 1 is 5 4 jar, 4 1 is 4 6 jar. సో దేర్ ఫోర్ x is equals to how much? 6. సో each will get 6 స్వీట్స్. మరి జనరల్గా కూడా మనం చేయవచ్చు దీన్ని. 24 4 jar 120 అవుతుంది. మరి 20 దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే 120 వస్తుందంటే 6. ఆ విధంగా కూడా చెప్పు. రైట్. నౌ సీ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 హియర్. ఏ ఫార్మర్ హ్యాస్ ఎనఫ్ ఫుడ్ టు ఫీడ్ 20 animals in his cattle for 6 days. See, how long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? మరి తన దగ్గర ఉన్న 20 మంతలో మరి 20 అనిమల్స్ ఉంటే అవి 6 days కరెక్ట్గా ఫుడ్ సరిపోతుంది అనమాట. చూడండి, ఒకవేళ 10 అనిమల్స్ ఎక్కువైనాయి అనుకోండి, 20 వుడ్ బి 30 అయితే ఎన్ని డేస్కు ఆ ఫుడ్ సరిపోతుంది అంటున్నారు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ కాలం తీసుకుందాం. ఫుడ్ ఫీడింగ్ అనిమల్స్ 20, ఫర్ 20 అనిమల్స్ the days is 6. So if it is more by 10, then that is now number of animals are 30. So then how many days the food lasts and another. Let the number of days x అనుకుందాం. let this be x. then see they are in ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయంటే
డేస్ ఏమవుతాయి డిక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ బై ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి సో 20 × 6 ఇది దీని యొక్క ప్రోడక్ట్, ఈ ప్రోడక్ట్ సేమ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 13 x. సి మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం, సారీ డివిజన్ చేద్దాం. బోత్ సైడ్స్ మనం 6 1 is 6 5 క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు. దెన్ 5 1 is 5 4. సో దేర్ ఫోర్ x is equals to 4. So that is the food lost for 4 days if animals are increases by how many 10 ani idiniki. Now see the question number 6 here. A contractor estimates that 3 persons could rewire జస్మిందర్స్ హౌస్ ఇన్ 4 days. జస్మిందర్స్ హౌస్ యొక్క రీవైర్ చేయడం కోసము 3 persons టేక్ హౌ మెనీ డేస్ 4 days. ఇఫ్ హీ యూజెస్ 4 persons ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3, ముగ్గురు బదులు నలుగురిని యూజ్ చేశారనమాట. హౌ లాంగ్ షుడ్ దే టేక్ టు కంప్లీట్ ది జాబ్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సి లెట్ ఎక్స్ డేస్. సి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి మనం ఇక్కడ ట్యాబ్లర్ కాలం ఫిల్ చేద్దాం. సి ఇఫ్ హీ యూజెస్ 3 persons దే టేక్ హౌ మెనీ డేస్ 4 days. ఇఫ్ హీ యూజెస్ 4 persons హౌ మెనీ డేస్, దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ దీని యొక్క ప్రోడక్ట్, ఈ ప్రోడక్ట్ సేమ్ కావాలి. 3 4 are 12, 4 3 అంటే 3 daysలో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 3 × 4 is equals to 4 × x. So 4 4 gets cancelled. Therefore x is equals to how much? 3. So that is 4 persons can complete the work in 3 days అని మనము ఆన్సరు రాయవచ్చు అన్నమాట. ఓకే మరి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎక్సర్సైజ్ 13.2లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 నుండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 వరకు ఉన్నటువంటి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషను. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.